Implementation for flame AAS. Okay, this is the single beam AAS instrument. Okay, these are the components. Okay, the first component is modulated power source. Okay, the modulated power source here act to switch the source off and on. Okay, it can switch the source off and on. Okay, these are the source. The lamp, hollow cathode lamp here is the source. Okay, kenapa kita perlu switch the source off dan on? Okay, ini adalah untuk differentiate or to distinguish the radiation from the source and also the radiation from the flame here. Okay, as you can see, the flame here, due to the high temperature of the flame, the atom inside the flame can also become excited, and when it goes down from excited state to ground state, it will emit the photon or radiation. Okay, so this emitted radiation ni kita tak nak. Kenapa? Sebab apa yang kita nak adalah radiation coming up from the source of light ni, and then kat sini the atom or yang atom yang kita nak akan absorb this radiation, and unabsorbed species will be transmitted dan akan detected lah oleh detector here. Ni yang kita nak. Kita nak analyte inside the flame absorb radiation from the lamp, dan yang tak diabsorb tu akan apa? Akan pass through monochromator and detector. Yang tu yang kita nak detect. So function modulated power source ni dia nak eliminate interference daripada flame yang being excited dan emit a photon bila due to the high temperature of flame. Kita nak emit interference daripada situ. So that's why modulated power source ni digunakan. Okay, macam mana function dia? Dia boleh turn off and on the lamp. Okay, so bila modulated power source dia turn off the lamp, okay, so lamp ni akan di-block. Okay, lamp ni akan di-block dari sini. So apa yang akan detect adalah the emission daripada flame. Okay, emission ni due to the high temperature of flame, dia akan buat metal inside this flame become excited, and then bila dia go down to its ground state, dia akan emit the photon. So akan didetect oleh detector. So then bila modulated power source ni di-turn on balik, lamp ni pun boleh emit radiation. So apa yang akan didetect adalah dua-dua lah, radiation from the source and also radiation from the flame, daripada atom ataupun daripada flame species. So automatic detector ni dah tahu yang mana daripada flame, yang mana daripada source. So dia kan boleh detect the difference. Okay, and then selain daripada dia cakap the modulated power source can be replaced by a chopper. Okay, chopper ni kalau selain daripada power source, kita juga boleh letak chopper. Okay, kat mana kita nak letak chopper? Kita boleh letak chopper antara lamp dengan flame. Okay, chopper ni contohnya chopper bentuk roda macam ni akan ada opaque, bahagian yang opaque, yang legap. Contohnya yang color merah ni yang opaque, yang color putih ni adalah transparent. Okay, this chopper boleh rotate. Okay, kalau tak guna modulated power source, kita boleh guna chopper letak kat sini. Okay, mechanical chopper. So maksudnya bila lamp ni kena dekat yang opaque tu, automatically dia takkan radiation daripada lamp ni tak akan kena the flame. So masa itulah emitted radiation from the flame due to the analyte and due to the flame species akan detect oleh detector. Okay, so masa itulah dia boleh tolak lah both the radiation from the lamp and flame, tolak the radiation emitted by the flame sahaja. Sebab apa? Sebab apa yang kita nak, the absorption of our metal of interest, absorption of the light here. Okay. Okay, so secara overall dia,
Okay, secara overall dia source daripada lamp ni, okay, lamp ni adalah line source, iaitu dia akan emit narrow bands. Okay, so this daripada source ni, nanti kita akan belajar dalam source ni, hollow cathode lamp ni ada metal of interest dan akan berlaku proses kat sini yang mana hanya radiation daripada hanya emitted radiation from that metal akan being emitted from the lamp dan akan diabsorb oleh metal of interest dalam flame. And then okay, bila metal of our interest absorb the radiation from the flame, okay, so yang being absorbed tu ada dalam ni lah, and then yang tak absorbed akan di-transmitted and go through the monochromator. Why go through the monochromator? Sebab kita nak monochromator here add to select our desired wavelength as yang telah diset oleh kita lah, and then dia akan go to the detector here, detector, in which the detector ni akan convert the radiation to the analytical signal, and then this analytical signal will be amplified by amplifier, and then the bacaan tu akan di display oleh readout kat sini. Okay, this is the double beam instrument. Okay, kalau kita tengok dalam single beam tadi, only one path of beam is involved. So, kita mesti measure the reference beam and sample beam differently. Okay, tapi dalam double beam instruments ni, okay, the beam daripada sini will be split into two. Okay, satu akan go through the flame, or kita panggil as sample beam, and satu lagi akan go around the flame, or kita akan panggil dia as reference beam. Okay, so both the beam from here and here akan kita panggil akan dicombine by half silvered mirror, and the only one beam will pass through the monochromator and the detector here. Okay, so the absorbance measured will be the ratio of the sample beam and also the reference beam. Okay, yang ni kita panggil as P0. Yang kita belajar dulu P0. Ni kita panggil as P. So, kalau absorbance equal to, apa? Equal to negative log P0 over P. Okay, so monochromator is placed between the flame and also the detector. Macam biasalah untuk select the desired wavelength as set by the instrument as set by kita lah. And then the function of chopper here is also the same. Okay, so ini korang boleh baca. Okay, line source. Okay, line source yang kita gunakan dalam AAS, whether hollow cathode lamp ataupun electrodeless discharge lamp, in which line source ni akan provide narrow emission band. Okay, hollow cathode lamp. Okay, dalam hollow cathode lamp ni dia akan ada anode yang diperbuat daripada tungsten, dan okay, dia akan ada cathode here. Okay, cathode ni ialah mestilah diperbuat daripada metal of interest. Okay, for example, kalau kita nak detect iron dalam flame tu, kita cathode ni mestilah diperbuat daripada ion. Kalau kita nak detect sodium, then cathode ni hendaklah diperbuat daripada sodium. Okay, so both the anode and cathode here ni are sealed in a glass tube filled with inert gases, okay, whether neon or argon at the pressure of 1 to 5 torr. Okay. So kita tengok mekanisme dia. Okay. So macam mana this hollow cathode lamp boleh emit radiation? Okay, dia kena undergo this 4-step ionization, sputtering, excitation, and also the emission.
Okay, basically the process here is dalam cathode tu kan ada metal of interest. So basically this process macam mana nak buat this metal to become excited, and then bila masa excited state tu kan unstable state, so dia akan go back to its original state or ground state, dia akan emit the light. So emit the light or photon. Okay, then the radiated or the emitted light will from the source will go to the flame, in which dalam flame tu kita ada metal of interest which is the same metal dalam hollow cathode lamp ni. So metal tu akan absorb this characteristic radiation emitted by this source. Okay, the first one is the ionization. Okay, macam mana boleh berlaku ionization ni? Okay, bila kita apply voltage across the electrode. Bila kita apply voltage lebih kurang 300 ke 400 volt, ionization akan berlaku. Okay, ionization ni berlaku in which, for example, the neon gas will be converted to ion, Ne plus. Okay, and then for the second stage is sputtering. Okay, the neon gas, which is the positively charged ion, akan bombard the cathode. Okay, kenapa? Sebab cathode ni adalah negatively charged. So dia akan, the neon ion will bombard the cathode here, and due to that the metal will be ejected from the cathode. Okay, metal ni akan be ejected by the cathode, jadi macam ni, and this process is called sputtering. Okay, so lepas sputtering akan berlaku proses excitation. Okay, the neon plus ni akan excite the metal, so the metal daripada ground state akan move to its excited state. Okay, macam mana excitation ni boleh berlaku? Sebab dia collide between each other, or kita panggil as kinetic energy transfer. Okay, so macam biasa kalau dia dalam excited, yang nombor 4 pula, kalau dalam excited state dia adalah tak stable, so dia tend to goes back to its original state. So macam kita selalu tahu, kalau daripada excited state goes to turun balik ke ground state, dia akan emit the photon or radiation. So daripada source ni akan emit the radiation, characteristic radiation of this metal. Let's say kalau ni sodium, okay, characteristic radiation of the sodium. Okay, then this emitted radiation from the source akan go to the flame. Okay, and dalam flame ni ada sodium metal juga, which is our metal of interest, dan sodium metal inside the flame akan absorb this radiation. So dalam hollow cathode lamp tadi, kita boleh tukar-tukar the metal inside the cathode lah. Okay, so that kalau kita nak analyze ferrum, kita kena guna cathode yang diperbuat daripada ferrum. Dan kalau kita nak analyze magnesium, kita kena guna cathode yang diperbuat daripada magnesium. Okay, so the second type of source is electrodeless discharge lamp. Okay, sebab electrodeless ni, so dia tak gunakan, dia tak ada electrode. And then this EDL ni is suitable for volatile elements such as mercury, cadmium. Okay, dalam ni metal of interest akan being sealed in a quartz tube filled with the noble gas such as neon or argon at pressure 1 to 5 torr. Okay, so dalam ni the noble gas is ionized and accelerated by a strong radio frequency or microwave field, and this radio frequency will excite the metal of interest. Okay, macam mana RF ataupun radio frequency is created? Okay, when the power is applied to the driver. Okay, this process akan excite the atom. So bila dia excited, dia akan turun balik ke its ground state and akan emit their characteristic spectrum. Okay, biasanya EDL ni akan provide radiant intensity
usually 1 to 2 orders of magnitude greater than HCl. Okay, so basically kenapa hollow cathode lamp ni tak sesuai digunakan untuk metal yang vaporize. Okay, kenapa? Okay, ni disebabkan kalau volatile element, contohnya mercury ataupun cadmium, dia ni akan timbul problem bila kita bila source of light kita only has low intensity dan short length life. So dia sesuai untuk dia sesuai diguna volatile element ni dalam EDL yang mempunyai high intensity of, yang akan provide high intensity of light lah, high radiant intensity. Okay, sebabnya kalau dalam HCl tu untuk dapatkan high intensity, dia perlukan high current. Tapi high current ni akan menyebabkan lamp life ataupun jangka hayat HCl ni akan merosot, akan cepat rosak, and also akan reduce sensitivity kalau kita guna high current untuk dapatkan radiant intensity. So that's why untuk volatile element yang sesuai dekat high intensity, kita gunakan electrodeless discharge lamp. Tapi untuk metal yang biasa-biasa yang tak volatile, kita akan guna hollow cathode lamp. Okay, sebab apa? Sebab electrodeless ni lagi mahal dan lagi have difficulty in operation. Okay. Okay, source modulation here is the chopper. Okay, kalau kita tengok chopper tadi, dia adalah to eliminate interference daripada flame yang mungkin berpunca daripada analyte dan juga berpunca daripada flame gas species. Dia dah eliminate interference sebab yang kita nak adalah the absorbed, kita nak tahu the absorbed radiation from the metal from daripada kita punya source. Okay, so dia boleh juga differentiate the component of radiation yang arise from the source and the component of radiation arise from the flame background. Okay, dia ada this opaque side and also this transparent side. Okay, so kalau light tu kena from the source, light tu kena the opaque part, so light source tu akan di cut off, so only light emitted by a flame is red. Okay, kalau from the source, radiation tu go through the transparent part. Okay, light from both the flame emission and radiation source is red. Transmission from the source light is measured since the source light is allowed to pass. Okay, so absorbance of the sample is determined by measuring the difference in radiant power between flame emission and signal from the radiation source. So, dia tolak siap-siap lah the interference daripada flame tu. Okay, this is once again. Kita boleh tengok lah daripada source ni, dia akan only emitted the characteristic radiation. Let's say kalau kita nak analyze sodium metal, then the cathode of the source must be made of metal. So dia akan berlaku proses 4 proses tadi, and dia akan emit characteristic radiation of sodium. Okay, P0 lah. P0. And then bila masuk dalam flame, the atom yang dalam flame, atom yang dalam bentuk ground state dalam flame ni, contohnya sodium atom, akan absorb the radiation from here. So kalau the emitted radiation khas untuk sodium Na ni, so spesies-spesies lain yang ada dalam flame takkan absorb this radiation lah. So hanya dia dah tujukan radiation tu untuk sodium. And then okay, dia akan absorb kat sini. Yang kita macam belajar awal-awal dulu, dia absorb radiation. Then yang transmitted tu yang tak diabsorb lah, P. Okay, dia akan go through the monochromator. Monochromator sekali lagi akan tapis wavelength yang kita nak, then akan being detected here and being displayed pada readout. So untuk dapatkan absorbance, negative log P over P0. Okay, ni dia bagi tahu sekali lagi, process occur during atomization.
Okay, lepas volatilization tu akan dia akan ada tiga form, molecule, atoms and atomic ion. And then tiga-tiga type ni bila kena radiation dia boleh jadi excited. Okay, dia boleh jadi excited. Okay, so sebab itulah kalau source of the lamp tu kena line source, so dia dah betul-betul emit the characteristic radiation yang metal of interest. So sebab itulah hanya atom yang akan absorb this radiation. So gas molecule tak akan absorb lah. Atomic ion tak akan absorb kecuali wavelength mereka dekat-dekat. Okay, so this will contribute to the interference lah. Okay, nanti kita akan belajar. So kalau interference ni contoh kata gangguan yang akan menyebabkan perubahan pada absorption line untuk kita punya analyte of interest. There are three types of interference. Okay, the first one ni adalah spectral interference. Okay, spectral interference ni akan berlaku bila ada absorption or emission line yang muncul disebabkan of the interfering species yang overlap dengan kita punya analyte absorption line. Okay, contoh kata kita punya analyte of interest adalah aluminium yang absorption line dia akan muncul dekat 3082.15 angstrom. Tapi ni wavelength dia lah. Tapi vanadium line juga muncul dekat exactly about the same wavelength lah. Okay, korang jangan keliru. Angstrom ni adalah unit. Kalau tukar ke nanometer, it will be 308.2 nanometer. Okay, apa yang menyebabkan spectral interference ni berlaku? Mungkin daripada absorption line, daripada combustion or particulate product from the flame, and mungkin juga daripada sample metric interference. Okay, daripada sample tu sendiri, daripada solvent ke apa kan. Okay, so satu lagi here, determination of barium in alkaline earth mixture. Okay, daripada alkaline earth mixture tu, yang ada juga barium dan ada juga kalsium. Okay, so bila dibakar dalam flame tu, akan ada produk lain which is calcium hydroxide. So calcium hydroxide ni akan interfere, akan membentuk absorption band yang akan interfere dengan analyte of interest punya absorption line. So kita pun tak boleh nak baca lah yang BA punya kan, barium punya. So benda ni boleh di-eliminated bila kita guna nitrous oxide as the oxidant. Kalau korang ingat, untuk flame dia ada oxidant dengan fuel. Okay, so kita guna yang nitrous oxide punya flame sebabnya dia akan produce higher temperature flame daripada acetylene dengan air. So dia akan menyebabkan calcium hydroxide ni decompose and eliminate the absorption band. Okay. So cara untuk how to solve this problem, you boleh baca by tune the monochromator to a different spectral line, ataupun you can utilize a continuum source, ataupun Zeeman background correction. Okay, for the chemical interference, dia berlaku bila disebabkan oleh production of refractory element. Contohnya kita nak detect the calcium absorbent, the calcium punya kan. Tapi the calcium ni dia react dengan phosphate ataupun sulfate yang menyebabkan munculnya this non-volatile salt. So bila salt ni tak volatile, dia akan jadi salt lah. Dia akan jadi salt, and this will lower the absorbance lah sebab dia form salt dengan anion. So concentration of calcium dalam kita punya flame pun berkurang, and this will lowers the absorbance lah. Okay, so cara dia untuk overcome this by adding lanthanum chloride as the releasing agent. So the phosphate tu akan
react dengan lanthanum ni instead of kalsium. So kalsium ni akan react akan jadi calcium chloride, salt juga, tapi salt ni adalah yang easily volatile lah. Okay, second, by adding protective agent such as EDTA ataupun kita guna high temperature flame. Okay, and also the source of the chemical interference also due to the reaction formation of compound between the metal and component in flame. Contohnya oksigen dan chlorine akan jadi metal oxide ataupun metal chloride. Okay, so the formation of this metal chloride atau metal oxide akan result in reduction in the absorption of radiation. Okay, so lastly, the ionization interference. Okay, kalau flames tu panas sangat, it will form ion lah. Okay, macam mana nak form ion? The ground state atom can be excited or an electron may be totally removed. So, dia akan jadi ion. Okay, bila ion ada, so this will reduce the number of atom available lah. Okay, atom yang sedia untuk absorb radiation from the source tu akan berkurang sebabnya dia form ion. Okay, ion ni ada different spectrum daripada atom. Dia akan keluar juga spectrum tapi spectrum ion. Tapi yang kita nak adalah atom kan, atomic spectroscopy. Okay, yang serious problem untuk metal such as inilah magnesium, calcium, lithium. Okay, for example lithium group 1 element. Okay, group 1 element outer electron dia ada satu je valence electron. So senang je nak remove electron from lithium and become lithium plus. Okay. So instead of kita baca, instead of yang keluar adalah metal absorption line, tiba-tiba keluar ion absorption line. So to overcome, kita add easily ionized element. So the element line tu yang akan ionize lah jadi ion.